All right, students. I hope it is audible to you very clearly, and it is also visible to you. Is it visible, students? Yes, sir. Okay, guys. So we have just considered. So far, what we have discussed is we have just considered a normal plane to the cross section. So just we have taken a cross section, and we have taken a normal plane. On that normal plane, we have indicated what are the stresses that are acting, and the stresses that are acting are normal stresses, that is bending stresses or shear stresses. And I have represented all these things, and we have discussed about this in the previous class. Now what I mean to say is I would like to take a inclined plane. I would like to take a plane inclined to the reference plane. Is it okay, guys? So I would like to take an inclined plane. So let me take this as inclined plane with reference plane. In general, what we do is we'll take the cross sectional plane, అంటే నార్మల్ ప్లేన్ తీసుకునే వాళ్ళము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే క్రాస్ సెక్షన్ని ఇంక్లైన్డ్గా కట్ చేస్తా. ఇంక్లైన్డ్గా కట్ చేసి ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నా. ఈ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ పైన నార్మల్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుంది, అంటే సిగ్మా ఎన్ ఎంత ఉంటుంది, టౌ ఎట్లుంటుంది అనేది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. ఓకే, we have already discussed in the previous class that ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ పైన టౌ జీరో ఉంటుంది. ఓకే, స్ట్రెస్ని ఏమంటామంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ పైన ఉన్న స్ట్రెస్ని ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఇది నిన్న క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంటూ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్, అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఏంటివి, అవి ఏ యాంగిల్ మేక్ చేస్తాయి అనే దానికంటే ముందు let us take a random plane. Okay, let us take a random inclined plane which is making an angle theta with respect to the reference. ఇక్కడ చూడండి, రెఫరెన్స్ ప్లేన్ కి థీటా యాంగిల్ చేస్తున్న ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ తీసుకున్నాను. దానిపైన నార్మల్ స్ట్రెస్ కానీ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ని సిగ్మా ఎన్ అంటున్నాను, షియర్ స్ట్రెస్ ని టౌ అంటున్నా. నౌ వీ వుడ్ లైక్ టు సాల్వ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, అంటే ఇది ఈ డెరివేషన్ చేస్తే సిగ్మా ఎన్ కి టౌ కి ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయో చూద్దాం. So for that purpose, I have just resolved all these stresses as forces. ఈ స్ట్రెసెస్ అన్నిటిని ఫోర్సెస్గా రాసుకున్నా. మీరు కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఈ డైరెక్షన్లో అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ కలర్ లైన్ చూడండి, ఓన్లీ బ్లూ కలర్ లైన్స్, అబ్జర్వ్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ లైన్స్ స్టూడెంట్స్. సో హియర్ this is in this direction we have got sigma x. Okay, sigma x and tau xy. So AB multiplied by 1, BC multiplied by 1 represents area. So stress multiplied by area is force. So I just wanted to write it as force. I have written all the forces. Okay, all the forces acting. So I have taken directional forces. So in this direction, I have got sigma x AB into 1, and another one is tau xy BC into 1. And now coming to the vertical direction here. So here, this is vertical direction. So vertical direction, I have got two forces, sigma y BC into 1. So BC sigma y 1, and tau yx. I just take this as tau yx. Okay, Um tau yx into AB into 1. Okay, guys. So that is what this direction forces are. Now there are two other forces which are making an angle theta with respect to vertical. So with respect to vertical at an angle theta, I have got tau value. So I have just wrote this tau. Is it clear, guys? So with respect to the vertical, with respect to this vertical making an angle theta, there is tau acting. So I have written tau, and area is nothing but AC into 1. So tau into AC into 1. Now 90 degrees to this tau, here 90 degrees to this tau, I have got normal stress. So 90 degrees I've represented normal stress. And because of the mathematics corollary, opposite angles are equal. So I have mentioned theta and theta here. So I have mentioned both thetas here. Now this angle between blue lines is 90 degrees. So as this is 90 degrees, as this is 90 degrees, okay, see here, students,
this blue color dotted line, this bottom blue color line will make 90 degrees. So if this is theta, this becomes 90 minus theta. So if this is 90 minus theta, this becomes theta. Okay. So this, as this is theta, from mathematics corollary, this will also become theta. Okay, guys. So this we have discussed yesterday. So as of now, as of this point, we have discussed in the yesterday's class. Now, all of you see carefully, students. Now what we do is we'll resolve forces, resolving components, force components in normal and tangential directions and writing the equilibrium equations equilibrium equations. So let us first resolve components in normal direction. Okay, I'll just keep this as heading, normal direction. So we are first resolving forces in normal direction. All of you see here, students, there are red color lines. So assume this red color lines as your x and y. This is x axis and this is y axis. Let me assume this as x axis and this as y axis. Now what our point is, we have to find out all the y components, all y అంటే y direction లో ఉన్న forces అన్నిటిని ఈక్వేట్ చేసి జీరోకి రాయాలి. ఓకే, రైటింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అన్నారు కదా. సో నార్మల్ డైరెక్షన్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్, ఇక్కడ y డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నవి ఇది. సో సిగ్మా ఎన్ ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ 1 రాసిన ఫస్ట్. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ ఇది వై అంటే అలాంగ్ ద వై రాయమంటున్నాను నేను. ఓకే, సో ఈ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ విల్ హ్యావ్ కాంపోనెంట్స్ అలాంగ్ వై. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో అలాంగ్ వై వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్? అలాంగ్ ద ఎక్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ కాంపోనెంట్స్. సో విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ఎక్స్ ఫస్ట్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ వై డైరెక్షన్ లో రాస్తున్నాం, నార్మల్ డైరెక్షన్స్ మాత్రమే రాస్తున్నాం. ఈ ఫోర్స్ యొక్క వై కాంపోనెంట్ రాస్తా. సో సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఏబి ఇంటూ 1 కాస్ టీటా. కాస్ టీటా ఎందుకంటే నిన్న క్లాస్లో చెప్పిన, అడ్జసెంట్ ఉంటే కాస్ టీటా తీసుకుంటాం, ఆపోజిట్ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి టీటా ఆపోజిట్లో ఉంది ఇది, సో దీనికి సైన్ టీటా తీసుకుంటాం. అది కూడా నిన్న క్లాస్లో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం యాక్చువల్గా. సో ఇది టీటా ఉంటే ఇది ఎఫ్ అయితే, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ వై అయితే, అడ్జసెంట్ ఉన్నది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విల్ బి ఎఫ్ కాస్ టీటా. ఓకే ఓకే, ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాను కూడా చెప్పిన నిన్న. ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా అయితే మనము ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అని రాస్తాం. సో అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎఫ్ కాస్ టీటా అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్గా సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై బై ఎఫ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ సైన్ టీటా అవుతుంది ఆ ప్లేస్లో. ఓకే, సో అది నిన్న డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది 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 పక్కన పెట్టేసేయండి, ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లెట్ us assume that you know this. Now, so normal component of this అంటే ఈ ఫోర్స్ యొక్క కాంపోనెంట్ విత్ దిస్ వై డైరెక్షన్ ఇది కాస్ థీటా మైనస్ టౌ ఎక్స్వై బీసీ ఇంటూ 1 కాస్ థీటా. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ రాస్తాం. మళ్ళీ ఈ ఫోర్సెస్ కాంపోనెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చూడండి. సో ఇక్కడ టీటా లేదు అడ్జసెంట్లో మనకి, ఇక్కడ టీటా మనకు అడ్జసెంట్లో లేదు కాబట్టి సో ఏమొస్తుంది బాబు? సైన్ టీటా వస్తుంది. సో మైనస్ సిగ్మా వై బీసీ ఇంటూ 1 సైన్ టీటా మైనస్ టౌ వైఎక్స్ ఏబి ఇంటూ 1 సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఈక్వేషన్. ఓకే, సో నౌ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ స్టూడెంట్స్, వాట్ వీ డూ ఈజ్ విల్ జస్ట్ మేక్ దిస్ సబ్జెక్ట్. మనకి ఏం కావాలి? సిగ్మా ఎన్ కావాలి. సిగ్మా ఎన్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sigma x ab cos theta plus sigma y bc sin theta ప్లస్ ఇది టౌ ఎక్స్వై అన్న టౌ వైఎక్స్ అన్న ఒకటే కాబట్టి నేను జస్ట్ 2 టౌ ఎక్స్వై అని రాస్తా. ఓకే,
2 tau xy వద్దులేండి, అక్కడ బీసీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి let us write this as tau xy bc cos theta plus tau xy ab sin theta. Okay, now let us make this sigma n as subject. Sigma n subject చేస్తే sigma x into ab by ac cos theta plus sigma y into bc by ac sin theta plus tau xy bc by ac cos theta plus tau xy ab by ac sin theta. ఇక్కడ మీకు పైన ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ పైన ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి ఈ పైన ట్రయాంగిల్లో, సో ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ బీసీ బై ఏసీ, ఓకే, బీసీ బై ఏసీ అట్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే సైన్ థీటా అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఏబి బై ఏసీ, ఏబి బై ఏసీ ఏమైతుందన్నా, ఏబి ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్, ఏసీ ఈజ్ హైపోటెన్యూస్, cos theta అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో దిస్ ఇంప్లైస్ సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ మనకి ఏమని వచ్చింది బాబు, ఏబి బై ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా, ఇంకా బీసీ బై ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఇంప్లైస్, దీన్ని ఏమన్నా అంటున్నానా, సిగ్మా ఎక్స్ ఇది కాస్ థీటా కదా, కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఓకే, ప్లస్ సిగ్మా వై బీసీ బై ఏసీ సైన్ థీటా కదా, సైన్ థీటా సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని రాయొచ్చు, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఇది చూడండి టౌ ఎక్స్ వై బీసీ బై ఏసీ ఎంత, సైన్ థీటా కాస్ థీటా ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై ఇదేమో కాస్ థీటా, ఏబి బై ఏసీ కాస్ థీటా సైన్ థీటా అవుతుంది. సో ఇది కాస్ థీటా సైన్ థీటా, ఇది కూడా కాస్ థీటా సైన్ థీటా, కాబట్టి 2 tau xy సైన్ థీటా కాస్ థీటా అని రాయొచ్చు దాన్ని. సో సిగ్మా ఎన్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సిగ్మా ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సిగ్మా వై సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 2 tau xy సైన్ థీటా కాస్ థీటా అని రాస్తా. నౌ మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏం చెప్తుందంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వి నో దాట్ cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2 అని రాయొచ్చు. Similarly, sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2 ఇది రాయొచ్చు. Okay, so we can write like this, and we also know that 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta. Okay, ఇక్కడ 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta అని రాయొచ్చు. Now if you want to change the equation, let me just substitute all these values. This implies sigma n is equals to sigma x into 1 plus cos 2 theta by 2, okay, plus sigma y into 1 minus cos 2 theta by 2 ప్లస్ ఇదేమో 2 sin theta cos theta ని sin 2 theta అని రాయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, tau xy sin 2 theta అవుతుంది. సో దిస్ కెన్ ఈవెన్ బి సింప్లిఫైడ్ యాజ్, మీరు ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తాను అనుకోండి, సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2 ని కామన్ తీస్తాం మొత్తంలో, ఓకే, ప్లస్ sigma x minus sigma y by 2 into cos 2 theta plus tau xy into sin 2 theta. ఈ పార్ట్ ని చూడండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ పార్ట్ ని సిగ్మా ఎక్స్ ని లోపలికి మల్టిప్లై చేసేసి ఒకసారి సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2 కామన్ బయటికి తీసేసిన, మళ్ళీ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 ని బయటికి తీసేసిన. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? I have not elaborated here. I hope you understand this. Just sigma x ని లోపలికి మల్టిప్లై చేసేస్తే సిగ్మా ఎక్స్ బై 2 సిగ్మా వై బై 2 ఇది
సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2 అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా సిగ్మా ఎక్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా సిగ్మా వై మల్టిప్లై అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2ని కామన్ తీస్తా. ఓకే, అప్పుడు కాస్ 2 θ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఎవ్రీవన్ ఓకే విత్ దిస్? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? So what all I have done is just trigonometry. So if you are good enough in trigonometry, you can easily do this derivation. Any doubts so far? Shall we resolve the forces in tangential direction? So resolving components in tangential direction. సో ఇందాక ఏం చేస్తామంటే నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫోర్సెస్ అన్నింటినీ ఈక్వేట్ చేసి ఈక్విలిబ్రియం చేస్తాము. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇందాక నార్మల్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫోర్సెస్ అన్నిటినీ ఈక్వేట్ చేసి ఈక్విలిబ్రియం చేస్తాం. ఇప్పుడు టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా, దీన్ని జస్ట్ ఎక్స్ అనుకున్నాము. ఈ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో అన్ని ఫోర్స్ కాంపోనెంట్స్ని టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో రాసుకొని ఈక్వేట్ టు 0 చేయాలి. సో ఈక్వేట్ టు 0 చేయాలంటే వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్గా రాస్తాను ఈక్వేషన్. టౌ ఏసీ ఇంటూ 1, ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇది సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాయి ఇక్కడ. సిగ్మా వై బీసీ ఇంటూ 1 కాస్ థీటా ప్లస్ టౌ వైఎక్స్ ఏబి ఇంటూ కాస్ థీటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ మైనస్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సిగ్మా ఎక్స్ ఏబి సైన్ థీటా టౌ వైఎక్స్ బీసీ సైన్ థీటా. ఓకే, ఇది మనం ఫేర్గా రాద్దాంలేండి. ఐ హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్. బాబు ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? Please see these equations. If it is okay, we will move forward. Okay, ఇంకా ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ చూద్దామంటే ఇంకా చూద్దాం. ఇంకా alright, so resolving forces in tangential direction. So let me write this equation. అది కాపీ చేసుకుంటానండి, మీకు ఇక్కడికి ఈజీ అవుతుంది కదా. ఈ ఫిగర్ని కాపీ చేసుకుంటా నేను. ఆల్రైట్, సో అది ఇక్కడికి కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని రాయాలి. సో టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో మనం ఫస్ట్ డైరెక్ట్ విజిబిలిటీ ఈజ్ టౌ ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ 1 ప్లస్ సిగ్మా వై బీసీ ఇంటూ 1 కాస్ థీటా. ఇది కాస్ థీటా అవుతుంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అడ్జసెంట్ టు థీటా ఉంది. ఇది ఈ ఫోర్సెస్ రాస్తున్నా ఫస్ట్. ప్లస్ టౌ వైఎక్స్ ఇంటూ ఏబి ఇంటూ 1 కాస్ థీటా మైనస్ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది ఇది. సో సిగ్మా ఎక్స్ ఏబి సైన్ థీటా మైనస్ టౌ ఎక్స్వై బీసీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దిస్ ఇంప్లైస్ మనకేం కావాలి? టౌ ఏసీ కావాలి. టౌ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఎక్స్ ఏబి సైన్ థీటా ప్లస్ టౌ ఎక్స్వై బీసీ సైన్ థీటా మైనస్ సిగ్మా వై బీసీ కాస్ థీటా మైనస్ టౌ వైఎక్స్ ఏబి. ఓకే, ఏబి కాస్ థీటా. ఇది మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. నౌ
టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీని ఇటువైపు పంపించేస్తే సిగ్మా ఎక్స్ ఏబి బై ఏసీ సైన్ టీటా ప్లస్ టౌ ఎక్స్వై బీసీ బై ఏసీ సైన్ టీటా మైనస్ సిగ్మా వై బీసీ బై ఏసీ కాస్ టీటా మైనస్ టౌ వైఎక్స్ ఏబి బై ఏసీ కాస్ టీటా. Okay, so we already know that AB by AC is equals to AB by AC cos theta BC by AC sin theta అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఎక్స్ కాస్ టీటా సైన్ టీటా ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై కాస్ టీటా సైన్ స్క్వేర్ టీటా, ఇది సైన్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సిగ్మా వై sin theta cos theta minus tau yx cos square theta. ఇది మనకు వచ్చిన రిజల్ట్. సో అగైన్ బై యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రిలేషన్స్ జస్ట్ tau is equals to sigma x minus sigma y ని కామన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ cos theta sin theta వచ్చింది, cos theta sin theta వచ్చింది. ఓకే, సో దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేస్తాను నేను, ప్లస్ tau xy sin square theta minus tau xy cos square theta ఉంది మనకు. ఓకే, tau xy కామన్ తీస్తే sin square theta minus cos square theta అవుతుంది అది. సో sin square theta cos square theta can be written as cos 2 theta అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇంప్లైస్ tau is equals to ఇక్కడ ఒక 2ని దీనికి మల్టిప్లై చేస్తే ఒక 2ని దీనికి డివైడ్ చేస్తా, అప్పుడు ఏమైందంటే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 కాస్ టీటా సైన్ టీటాని సైన్ 2 టీటా అని రాయొచ్చు, సైన్ 2 టీటా ప్లస్ టౌ ఎక్స్వైని కామన్ ఇస్తే సారీ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ టౌ ఎక్స్వై తీద్దాం. ఓకే, మైనస్ టౌ ఎక్స్వైని కామన్ తీస్తే అప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది, దాన్ని కాస్ 2 టీటా అని రాయొచ్చు. ఓకే, కాస్ 2 టీటా. Alright guys, so these two are the equations for tau and sigma on the normal plane, sorry on the plane which is inclined at an angle theta. Is it clear? So there are huge derivations coming on, ఇంకా ముందు ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద డెరివేషన్లు వస్తాయి. ఇక్కడ దాకా ఓకే అనుకుంటే ముందుకు పోదాం, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి. alright, నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా తీసుకుంటాను, అంటే కంటిన్యూ చేస్తా కొంచెము, సార్కి చెప్పినాను ఆల్రెడీ. సో ఈ డెరివేషన్స్ అన్నీ అయిపోవడంలోనే కంటిన్యూ చేస్తా అని చెప్పిన, అంటే ఇది ఒక క్లాస్లో అయిపోయే డెరివేషన్ కాదు. ఇస్ ఇట్ ఓకే గైస్? సో ఈ ఫిగర్ వేసుకోగలిగితే చాలా ఈజీ అవుతుంది, జస్ట్ ఫోర్సెస్ రిజాల్వ్ చేయడం మాత్రమే. సో జస్ట్ ఫోర్సెస్ రిజాల్వ్ చేసి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రిలేషన్స్ యూజ్ చేసేసి సిగ్మాకి టౌకి రాసిన. ఇప్పుడు నేను రాసింది ఏంటంటే, సో వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈస్ గైస్, see this, I have got a plane which is at an angle theta with respect to the normal. ఇది నార్మల్, నేను 2 డైమెన్షన్లో వేస్తున్నా, అంటే ఓన్లీ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేస్తున్నా. ఇది నార్మల్ ప్లేన్, ఇదేమో ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. దీనిపైన స్ట్రెస్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది, మనకు ఇంక్లైన్డ్ పైన స్ట్రెస్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది, దాన్నే నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటాము. అండ్ దేర్ విల్ బి షియర్ స్ట్రెస్ ఆల్సో, టౌ. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటే, సో ఫర్ సాల్వింగ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ ఎక్కడుందంటే, ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ ఇస్ ఎ ప్లేన్ వేర్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0, అంటే టౌ 0 ఉన్న దగ్గర, టౌ జీరో దగ్గర. సో లెట్ us ఆల్సో డూ దట్. సో on principal planes, okay, on principal planes shear stress is 0. Let us do this derivation, students. All of you please listen carefully, these are all long and very big derivations, you have to be very patient. On principal planes shear stress is 0. okay, ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ పైన షియర్ స్ట్రెస్ 0 ఉంటుంది. ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ పైన ఉన్న నార్మల్ స్ట్రెస్నే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటాం. సో ఈ 0 ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
జీరోకి ఈక్వేట్ చేద్దాం మనం దీన్ని. జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే మనకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది. విల్ గెట్ వన్ కండిషన్. సో సైన్ this is 2 theta minus tau xy cos 2 theta is equal to 0 అంటాడు. సో దీన్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే దిస్ ఇంప్లైస్ sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta is equal to tau xy cos 2 theta అవుతుంది. సో sin theta by cos theta మనకు tan theta ఉంది కదా. సో దాన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను tan 2 theta is equal to అంటే sin by cos రాసుకున్నా, దీన్ని యూతలు పంపించేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 tau xy by sigma x minus sigma y. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్, ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ యొక్క కండిషన్ ఇది. సో కండిషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అంటే మనం ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై, ఏదైతే టీటా ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఆ ప్లేన్ ని ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ గా ఇది నార్మల్ ఒక యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది టీటా. ఓకే, ఈ టీటా అనేది ఎంత వాల్యూ అయితే ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఆ ప్లేన్ ని మనము ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అంటాం. దట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఓకే గైస్, సో నౌ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇంకొక కండిషన్ కూడా సాల్వ్ చేసుకుందాం మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని. ఇంకో కండిషన్ ఏం సాల్వ్ చేసుకుందాం అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని to find at what angle sigma n is to find at what angle of theta is sigma n. సిగ్మా ఎన్ ఏ యాంగిల్ దగ్గర మాక్సిమం ఉంటుందో చూద్దాం. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేద్దాం. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, మనకున్న ఈక్వేషన్ ని సిగ్మా ఎన్ ఈక్వేషన్ ని థీటాతో డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈక్వేట్ టు 0 చేయాలి. దెన్ విల్ గెట్ ఏ కండిషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్, మనకు సిగ్మాకి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, సిగ్మా ఎన్కి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా మనకు. సో డి బై డి థీటా ఆఫ్ సిగ్మా ఎన్కి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంది, సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2 ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 కాస్ 2 థీటా ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై సైన్ 2 థీటా. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్, డి బై డి థీటా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఏంది 0, డి బై డి థీటా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్, దిస్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ టర్మ్, సో 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ థీటా ఉంది ఇక్కడ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 కాస్ 2 థీటా కాస్త ఏమవుతుంది అంటే -2 సైన్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై, ఇక్కడ ఏముంది మనకు సైన్ ఉంది కదా అంటే కాస్ అవుతుంది, అది అంటే 2 కాస్ 2 థీటా అవుతుంది. సో సిన్స్ ఇది రాద్దాంలేండి, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఎక్స్ అండ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఈ డెరివేషన్ అంటే డెరివేటివ్ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ దిస్ అండ్ ఈక్వేట్ టు 0. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్, చెప్పండి. -2 sin 2 theta రాదా సార్? యా -2 sin 2 theta నాన్న. ఓకే, 2 theta. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్, -2 into sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus 2 tau xy cos 2 theta is equal to 0. మళ్ళీ మనకు సేమ్ కండిషన్ వచ్చేలా ఉంది. సో చూద్దాం. సో దిస్ ఇంప్లైస్ sin theta by cos theta రాసుకుందాం నేను, అవతల పంపించేస్తే మైనస్ అవుతుంది. సో sin 2 theta by cos 2 theta is equals to 2 tau xy by
సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఈ 2 వచ్చేసి ఇది అవుతుంది సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. సో దిస్ ఇంప్లైస్ tan 2 theta is equals to 2 tau xy by sigma x minus sigma y. So we have got same condition as principal plane. అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ కి ఏదైతే కండిషన్ వచ్చిందో అదే కండిషన్ మనకు మాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ కూడా అదే కండిషన్ వచ్చింది. సో హియర్ దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ టు రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, మనకి ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ కి కావాల్సిన కండిషన్ ఏంది, tan 2 theta is equals to 2 tau xy by sigma x minus sigma y. అట్లనే దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫర్ మాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ ఆర్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అన్నాం. ఓకే, మాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ కి ఇది కండిషన్. ఓకే, ఇక్కడ 2 theta ప్లేస్ లో we can have 2 values of theta where this condition satisfies. సో మనం 2 theta అని రాయొచ్చు, లేకపోతే 2 theta plus 180, అంటే రెండు యాంగిల్స్ కి సేమ్ అవుతుంది అది. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ by substituting the above condition in sigma n equation, we get 2 values of sigma n. They are sigma 1 and sigma 2, which one will be maximum and the other will be minimum. So ఆ చిన్న వాల్యూస్ రాసి ఒక చిన్న ఇది రాద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనము let us derive for sigma value స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏం చెప్తుందంటే మనకు, నేను జస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసి ఇదేమో టీటా పి అంటున్నా. టీటా పి అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ దగ్గర యాంగిల్ అని అంటున్నా జస్ట్ జనరల్ గా, లేకపోతే 2 theta p అందాంలేండి, మనకు tan 2 theta ఉంది కదా, ఇది tan 2 theta ఉంది కదా, ఇది 2 theta అనుకుంటే tan theta అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా బాబు. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది, ఇది 2 tau xy, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంది సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. ఓకేనా, అంతే కదా, జస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన, ఈ టీటా అంటే ఏంది, ఈ సైడ్స్ ఎట్లున్నాయి చూద్దాం అనుకున్నా. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ట్రయాంగిల్ sin 2 theta p ఏమైతే చూడండి, sin 2 theta p. టీటా పి అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ యాంగిల్ అని రాస్తున్నా జనరల్ గా. sin 2 theta p ఏమైతుందన్నా ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపాటన్యూస్. ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి tau xy. హైపాటన్యూస్ ఏంది ఇక్కడ, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి హైపాటన్యూస్ ఏమని రాయొచ్చు, రూట్ ఆఫ్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ రాయొచ్చా. ఇది దిస్ సైడ్ బికమ్స్ రూట్ ఆఫ్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్, అంటే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy స్క్వేర్ రాయొచ్చా. ఇస్ దిస్ కరెక్ట్ ఫర్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? ఏం బాబు వింటున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో hypotenuse becomes root of sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. So this root can be a positive value or negative value. So రెండు వాల్యూస్ రావచ్చు మనకి ఇక్కడ రూట్ అంటే. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy స్క్వేర్. ఓకే, సిమిలర్లీ cos 2 theta p, cos theta అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కదా. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంది సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై, అడ్జసెంట్ సైడ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై హైపోటెన్యూస్ మళ్ళీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy square. Now substitute this cos 2 theta value and sin 2 theta value in sigma n equation. So substitute cos 2 theta and sin 2 theta values in sigma n equation. మనకు సిగ్మా n ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఆల్రెడీ. సో సిగ్మా n డిరైవ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏమొస్తుందంటే ఇది సిగ్మా 1 ఆర్ సిగ్మా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2, మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను నేను, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 cos 2 theta ప్లేస్ లో రాస్తున్నా, cos 2 theta ప్లేస్ లో సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై
root over sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. ఓకే, ప్లస్ మనకి ఏముంది టౌ xy ఇంటూ సైన్ థీటా అని ఉంది కదా, అప్పుడు 2 tau xy బై రూట్ ఓవర్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy స్క్వేర్. ఓకే, ఇది వస్తుంది మనకు సిగ్మా 1 ఆర్ సిగ్మా 2. దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే, సో ఇఫ్ యూ స్టిల్ సింప్లిఫై దిస్ సిగ్మా 1 ఆర్ సిగ్మా 2, సిగ్మా 1 ఆర్ సిగ్మా 2 అని ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాల్యూస్ ఉన్నందుకు సిగ్మా 1 ఆర్ సిగ్మా 2 అని రాస్తున్నాను నేను. విల్ గెట్ 2 వాల్యూస్ ఆఫ్ సిగ్మా హియర్. సో దిస్ కెన్ బి సింప్లిఫైడ్ యాజ్, దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమైతే చూద్దాం. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, ఇక్కడేమో 2 tau xy స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ tau xy స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదా మనం. దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే 2ని 4గా రాసుకొని కింద 2 మల్టిప్లై చేస్తా. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ రైట్ దిస్ యాజ్ 4 అండ్ మల్టిప్లై 2 అట్ ద న్యూమరేటర్. సో దీన్ని ఏమన్నా రాయొచ్చు అంటే ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ సారీ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ దీన్ని చూడండి, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై, ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై, ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ 4 tau xy అని రాస్తాను నేను. ఓకే, 4 tau xy స్క్వేర్, ఇక్కడ 2ని మల్టిప్లై చేస్తా, దాన్ని డినామినేటర్లో కంపెన్సేట్ చేస్తా, భయపడద్దు. సో డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్, సో సేమ్ బేస్ కదా, సేమ్ బేస్ రూట్ కదా ఇది, డివైడ్ బై 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy స్క్వేర్. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ యాడ్ చేసినందుకు ఈ 2ని ఇక్కడ మల్టిప్లై అయింది బాబు, 4 అయింది. ఓకే, సో దీన్ని ఏమన్నా రాయొచ్చు బాబు మళ్ళీ, దీన్ని ఏమన్నా రాయొచ్చు, పైన దాన్ని ఏమన్నా రాయొచ్చు, ఇది చూడండి మళ్ళీ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ లాగా అయింది మనకి. ఇక్కడ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అయింది, మళ్ళీ దాన్ని హైపాటన్యూస్ అని కూడా రాయొచ్చు మనం. సో దీన్ని మళ్ళీ మనం హైపాటన్యూస్ లాగా రాస్తే so this can be written as I will just make square root of this sigma x plus sigma y by 2 plus or minus over the root apply చేస్తాం అనుకున్నాం. అంటే దీని పవర్ 1/2 అవుతుంది అన్న, కింద వాల్యూది దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ పవర్ 1/2 ఎక్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేస్తే దిస్ విల్ గెట్ యాజ్ ఎక్స్ పవర్ 1/2 అవుతుంది, అంతే కదా, అంటే రూట్ ఎక్స్ అవుతుంది పైన. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. ఈ వాల్యూ సేమ్ ఉంది, కింద దానికి రూట్ ఉంది. ఆ రూట్ని తీసేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ బై ఎక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ 1/2 అవుతుంది. సో అది ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్స్ పవర్ 1/2 అవుతుంది, దాన్ని రూట్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy స్క్వేర్ బై 2. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్. ఇది ఏంది, సిగ్మా 1 ఆర్ సిగ్మా 2. సో నౌ sigma 1 can be taken as sigma x plus sigma y by 2 plus root over sigma x plus sigma y whole square plus 4 tau xy square by 2. ఒకసారి ప్లస్ టర్మ్ తీసుకుంటా. ఓకే, సో sigma 1 can be taken as sigma 2 can be taken as sigma x plus sigma y by 2 minus root of sigma x plus sigma y whole square plus 4 tau xy square by 2.
Okay, we got two values of sigma. So దీన్ని ఏమన్నా అంటే sigma 1 and sigma 2 are called principal. Sigma 1 and sigma 2 are called principal stresses which are lying on the planes 2 theta and 180 2 theta plus 180. సో జస్ట్ ఒక కంక్లూజన్ ఈక్వేషన్ రాస్తే కంక్లూజన్ లైన్ ఏం రాయొచ్చు అంటే సిగ్మా సార్ 1 సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ కదా సార్. సిగ్మా ఎక్స్ ఏందన్నా సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. అవునవును ఓకే 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 సారీ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. ఇంకా ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నా చూడండి ఫాస్ట్లో. సరిపోయింది కదా. ఓకే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. ఓకే రైట్ 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 రైట్. సో సిగ్మా 1 అండ్ సిగ్మా 2 ఆర్ కాల్డ్, ఈ రెండు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 వాల్యూస్ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై 2 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 టౌ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ బై 2. ఈ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే. ఆర్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్. మన ప్రాబ్లం మన చాప్టరే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, యాక్టింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఇవి ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ విచ్ మేక్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఆర్ 2 theta and 2 theta plus 180. ఇక్కడ మీరు tan అనే ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ tan 2 theta కి మనం 2 theta వేసుకున్నా 2 theta plus 180 వేసుకున్నా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ tan 2 theta is equals to 2 tau xy by sigma x minus sigma y అని రాస్తాం కదా, ఇక్కడ 2 theta ప్లేస్ లో 2 theta సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. 2 theta plus 180 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అడిషన్ ఆఫ్ 180 విల్ గివ్ అస్ సేమ్ వాల్యూ. అది మనం చదివినాం ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఆల్రెడీ. అంటే ఇప్పుడు tan 45 ఎంత అవుతుంది, tan 45 plus 180 కూడా అంతే వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. అండ్ దీస్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్, ప్రిన్సిపల్ planes are perpendicular to each other. అది ఎట్లా చెప్తున్నావు పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి 2 theta చేస్తుంది, 2 theta plus 180 చేస్తుంది. అంటే ఒకటేమో టీటా ప్లేస్ లో ఉంటే మనం టీటా తీసుకుంటే ఇంకోటేమో టీటా ప్లస్ 90 దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు, ఈ రెండు ప్లేన్స్ ని మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పొచ్చు. సో above refers that two principal planes are perpendicular to each other. Principal planes are planes on which there is only normal stress. Okay, is it clear guys? Is it okay now? Shall we move further? ఎస్ సార్. Okay, Yes, sir. టౌలో పోదామా. ఇంకా టౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ డిరైవ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంది కదా వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ స్టూడెంట్స్. ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అంటే ఏంది సుహేల్, అమీర్ సుహేల్? సరే సార్. వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్? ఏమైంది? సో ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఆర్ ప్లేన్స్ ఆన్ విచ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0 అండ్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దోస్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసినామంటే ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని చేసి వాట్ వీ హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ ఈస్ బోత్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ దెర్ విల్ బి 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అని కంక్లూడ్ చేసినాం. 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి, 2 ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి. ఒక ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మాక్సిమం ఉంటుంది, ఒక ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మినిమం ఉంటుంది. రెండు ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ పైన షియర్ స్ట్రెస్ 0 ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లిసన్ టు ద కంక్లూజన్స్ కేర్ఫుల్లీ. దెర్ ఆర్ 2 principal planes which are mutually perpendicular and on each principal plane there will be principal stress. So one principal stress is sigma 1 and the other principal stress is sigma 2. One will be maximum and the other will be minimum.
on both the principal planes the shear stress is 0. సో ఈ కంక్లూజన్స్ మీకు ప్రాపర్గా తెలిస్తే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డెరివేషన్ ఆల్సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్. లెట్ us సాల్వ్ ఫర్ కండిషన్ ఫర్ ఇప్పుడు ఇంకా ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ని కొంచెం పక్కన పెడితే కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ కి చూద్దాం. మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, లెట్ us see where this షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం. ఇందాకేంది ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ 0 ఉంటుందని డిసైడ్ చేస్తాము. నౌ లెట్ us సాల్వ్ ఫర్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్. అంటే డిఫరెన్షియేట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta will get a condition. So d by d theta of మనకి ఈక్వేషన్ ఏముంది, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 sin 2 theta మైనస్ టౌ ఎక్స్ వై కాస్ 2 theta is equal to 0. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందన్న, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 అట్లనే రాస్తా. ఈ సైన్ 2 theta కాస్త ఏమవుతుంది, 2 కాస్ 2 theta అవుతుంది. మైనస్ టౌ ఎక్స్ వై అవుతుంది. ఈ కాస్ 2 theta ఏమవుతుంది, -2 సైన్ 2 theta అవుతుంది. ఓకే, సో మైనస్ని బయటికి తీస్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 2 క్యాన్సిల్ చేద్దామా, లేదు ఉండాలి. ఓకే, కాస్ 2 theta మైనస్ టౌ ఎక్స్ వై ప్లస్ చేద్దాం. ఇంకా టౌ ఎక్స్ వై సైన్ 2 theta. ఇక్కడ 2 తీసేసిన చూడండి, ఇక్కడ ఈ 2 తీసేసిన, ఈ 2 తీసేసిన, అంటే జస్ట్ 2 కామన్ తీసేసి అవతల పంపిస్తే 2 మల్టిప్లైడ్ బై 0 అయింది అది. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఈజ్ టౌ ఎక్స్ వై సైన్ 2 theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 కాస్ 2 theta అయింది. దీన్ని మనం tan 2 theta లాగా రాస్తే మనం ఏం కండిషన్ రాస్తున్నాం నాయన, tan 2 theta ఎస్, theta సఫిక్స్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ షియర్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఉండే ప్లేన్ అని. ఓకే, మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 టౌ ఎక్స్ వై, ఇది కండిషన్. ఓకే, this is the condition. So theta s is the angle, see here, so theta s అని ఎందుకు రాసాం అంటే theta s is the angle of plane on which tau is maximum. theta p అంటే principal plane అని అర్థం. Okay, from the above equation we have two values of, ఫ్రమ్ అబోవ్ ఈక్వేషన్, ఈ పైన ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకు 2 theta అంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, 2 theta ప్లస్ 180 అంటే కూడా ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది. సో 2 వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ 2 వాల్యూస్ ఆఫ్ టౌ. సో ఆ 2 వాల్యూస్ ఆఫ్ టౌ ఏంటి అంటే, సో జస్ట్ టౌ ప్లేస్లో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాము. టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 సైన్ 2 theta మైనస్ టౌ ఎక్స్ వై కాస్ 2 theta ఉంది కదా, ఇది మనకున్న ఈక్వేషన్. ఓకే, సిన్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్, సిన్స్ tan 2 theta ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 టౌ ఎక్స్ వై, ఇది ఉంది కాబట్టి మనకు సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే జస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుందాం. మనము ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఇది తీటా అనుకుంటే ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇది మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. ఓకే, ఇదేమో 2 టౌ ఎక్స్ వై, ఇది ఏమైతే హైపోటెన్యూస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ మైనస్ వెళ్ళిపోతుంది, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 టౌ ఎక్స్ వై స్క్వేర్. ఓకే, సో సిన్స్ దిస్ వీ గాట్ సైన్ 2 theta అని ఏమని రాయొచ్చు చూద్దాం. సైన్ 2 theta అంటే ఏమని రాయొచ్చు నాన్న, ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంది,
సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. హైపోటెన్యూస్ ఏంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau xy స్క్వేర్. సిమిలర్లీ కాస్ 2 theta s ని ఏమన్నా రాయొచ్చు? adjacent side by hypotenuse. So 2 tau xy by plus or minus root over sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. Now tau max కి ఈక్వేషన్ రాద్దాం. tau max అంటే ఈ sin 2 theta s ని cos 2 theta s ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో tau max కి ఈక్వేషన్ రాస్తే ఏమవుతుంది? సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 into minus sigma x minus sigma y by plus or minus root over sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. Okay, minus tau xy into 2 tau xy by plus or minus root over sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. ఓకే, దీన్ని ఏమన్నా అంటే ఇంకా ఫర్దర్, సో if you write further, so this can be simplified as plus or minus minus sigma x minus sigma y whole square by 2 root sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square minus దీన్ని 2 tau xy square అని రాస్తా by root over sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. ఓకే, ఎల్సిఎం తీస్తాం అనుకోండి, ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీస్తే ఇది ఎల్సిఎం అవుతుంది, ఇక్కడ 4 అవుతుంది వాల్యూ. సో దిస్ బికమ్స్ plus or minus sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. సో జస్ట్ మైనస్ని బయటికి తీసేసిన, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది, ఈ మైనస్ అంతా తీసి బయటకు పెట్టేస్తే ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో కలిసిపోతుంది అది. బై 2 రూట్ ఓవర్ sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. ఓకే, దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ టర్మ్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సల్ టు దిస్ టర్మ్ అండ్ రూట్ అప్లైస్ టు ద న్యూమరేటర్ హియర్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ tau max is equals to plus or minus half of root over sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square. ఓకే, సో ఇది tau max ఆర్ tau minimum అంటే మనకు రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయి, 2 values for tau max and tau minimum. Is it clear, guys? So we have found principal stresses and we have found maximum values of this. All right, so now let us subtract sigma 1 and sigma 2. sigma 1 ని sigma 2 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. sigma 1 minus sigma 2 will give us 2 root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy whole square. ఇది వస్తుంది మనకు. ఇది ఏమవుతుందన్న? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 tau max. This is nothing but 2 tau max. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2ని 4 అవుతుంది, సో ఇక్కడ 4 మల్టిప్లై అవుతుంది, బయటికి తీస్తే దీన్ని 1/2 అవుతుంది, ఈ వాల్యూ అవుతుంది 1/2 ఆఫ్ sigma x minus sigma y whole square plus 4 tau xy square, ఈ వాల్యూ అవుతుంది. సో sigma 1 minus sigma 2 ఎంత అయింది మనకు? 2 tau max అయింది. So similarly what we can write it as
tau max is equals to sigma 1 minus sigma 2 by 2. ఇవన్నీ ఈ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ అన్నీ మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా 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 యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే గైస్? సో వీ హ్యావ్ డన్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే టీటా యాంగిల్తో ఉన్న ప్లేన్ పైన నార్మల్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, టౌ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూసినాం. ఆ టౌ వాల్యూ, నార్మల్ వాల్యూ అంటే సిగ్మా వాల్యూ, టౌ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మాక్సిమం సిగ్మా వాల్యూ చేయడానికి డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూసాము, మాక్సిమం టౌ వాల్యూ వేయడానికి డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూసాం. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిరైవ్డ్ ఏ కండిషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్. అంటే ఇది ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అని చెప్పడానికి ఒక కండిషన్ తీసుకున్నాం. ఆ కండిషన్ ఏమొచ్చిందంటే మనకు tan 2θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది బాబు, tan 2θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక నిమిషం, tan 2θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 tau xy బై సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై అని వచ్చింది. అదే కండిషన్ మనకు మాక్సిమం వాల్యూ కూడా వచ్చింది. సో ఇక్కడతో అయిపోలేదు, ఇంకా ఒక చిన్న పాయింట్ రిమైన్ అయింది. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అండ్ మాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ప్లేన్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అండ్ maximum shear stress planes. ఓకే, మనం ఏమనుకున్నాం అంటే టీటా పి ఒకటి అనుకున్నాము, టీటా ఎస్ ఒకటి అనుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ గాట్ 2 రిలేషన్స్ ఫర్ బోత్. ఇప్పుడు మనకు ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్కి ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్కి ఏం రిలేషన్ వచ్చింది మనకు, tan 2θp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 tau xy బై సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ గాట్ tan 2θs అంటే మాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ కూడా మనకు ఒక కండిషన్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది, మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై 2 tau xy అని వచ్చింది. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ యాంగిల్స్ ఆఫ్, సో రిలేషన్ బిట్వీన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఇవి. సో మల్టిప్లై బోత్ ఆఫ్ దెమ్, మల్టిప్లై 1 and 2, ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే 1 and 2ని మల్టిప్లై చేద్దాం. సో బై మల్టిప్లైయింగ్ 1 and 2 వాట్ డూ వి గెట్ స్టూడెంట్స్, tan 2θp ఇంటూ tan 2θs ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. అంతేనా? మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది 2 tau x, 2 tau x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, విల్ గెట్ -1. This implies tan 2θs is equals to -1 by tan 2θp, which is equals to minus cot 2θp. This further equals to cot ని నేను తీసేయడం కోసం ఏం చేస్తా అంటే tan of 2θp plus 90. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు tan 2θs is equals to tan 2θp plus 90 వచ్చింది. This implies 2θs is equals to 2θp plus 90. This implies θs is equals to θp plus 45. This is very 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 important relation, students. So maximum shear stress plane stands at a angle of 45 degrees with respect to the principal plane. So maximum shear stress plane stands at an angle of 45 degrees from principal plane. Okay, is it clear guys? సో మనం ఏం చేసామంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అనేవి ఉంటాయని చూసినాము. 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ వచ్చినాయి మనకు, ఒకటి కాదు 2 వచ్చినాయి. 2 ఏంటంటే ఒకటి 2θ, ఇంకోటి 2θ plus 180. అదే మనకు ట్యాన్కి ఒక కండిషన్ వచ్చింది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీ హావ్ గాట్ 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అండ్ 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ మ్యూచువల్ గా పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. అండ్ వీ హావ్ ఆల్సో గాట్ 2 షియర్ స్ట్రెస్ ప్లేన్స్ which are again mutually perpendicular, and shear stress plane makes an angle of 45 with respect to principal plane. Okay, సో ఈ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ మనం తీసుకున్నాం ఈరోజు.
So I request all of you to please go through all these things once again. ఒక్కసారి కాకుండా 2 సార్లు అయినా సరే మొత్తం go through all these things. So go through this video once or twice so that you'll get better idea on all these things. So this is huge calculation part and huge part.